Dobry wieczór. That's right, yes? Yes. So, who understands English? Кто понимает английский? Hands in the air. Okay, guys, you will be my victims. So, we have a lot of topics. I will go very quickly, and then we will come to one topic, which is 12 rules to how to have a successful service in a restaurant. Okay? So we will talk about some allergies. We will talk about HACCP, but I understand from your director that already today you have good knowledge about it, but still, just, okay? If there is something that you do not understand, please shout help. And we will stop and we will try to explain, okay? Important is, don't be shy, I am already eaten and I do not bite. So welcome students. First of all, we are going to talk about HACCP, which you know already what it means. Asset Analyzer Critical Control Points, which was invented, so they say, by the Americans, but I believe it was by the Russians. Anyway, it's very important that you do this, that you make a plan. So what you do, you always start to conduct a good plan. You make an analysis of what you are doing. You identify the critical control point. For example, when you do beef tartare, minced meat, the beef, it's a dangerous product. So you control temperature. Yeah? This temperature you will scale and you will say, okay, this is the critical control point. When my beef comes in, I control it. If it is higher than 4 degrees, the guy who delivered it, take it back, because I will not accept it. Afterwards, when I prepare it, same thing, I will try to stay under 4 degrees. If I go higher than that, you have to put a critical limit. So you establish your limit. Temperature means the point to control. The limit is, we set 4 degrees, but we can go until 7. 7 is really the maximum, okay? Then we need to monitor this critical control. How do we do this? Very easy, with the thermometer. Logical. Everybody thinks it's so complicated to make a plan, but it's not. It's easy. It's only about logic thinking. You do this at home every day without that you know it. So, once that you have all this, you have to establish corrective action. Meaning, what will I do if it is not okay? For example, as I said, we are 7 degrees, now it's 7.5. What do? I take it away, out of production, into garbage. Например, у нас критичная точка это 7 градусов, 7,5, мы уже выбрасываем. On delivery, if it's higher than 4 degrees, your corrective action is to tell, stop, this comes not into my kitchen. То есть наши шаги, если мы контролируем процесс, видим, что мы превысили свой лимит, мы прекращаем. So, if you have all that, then you have to do verification. So you take your thermometer and you verify. Once you see it's okay, you have to do, hello. Okay. Blackout happens to everybody. Then you have to do record keeping. You have to put it on a paper. That's a HACCP plan. So, you see, it's easy.
5 methods, I will go very quickly. The 5 M's, very important. First of all, good hygiene practice, and then HACCP. The 5 M's, material, meaning your ingredients. The method, meaning how you will manipulate them. Mankind, we. We have poor, some people not really hygienic, so we can be a source. Machines can be a source, and milieu, environment, can be a source as well. Microbiological, physical, chemical, you know this, right? The 4 types: fungi, yeast, bacteria, and virus. You know this also. I go very quickly, I'm sorry for this, but it's a lot. So you know you have to wash your hands. Important is, first, you make them wet. Then, and only then, you take soap. Then, 20 seconds. Then, wash off the soap. Take paper. Dry your hands, and then only, this is mistake. Dry your hands and then only close if it is not an automatic one. Yes? Important is temperature of water. Some products, some disinfectant do not work if your temperature is not right. So, yes, that's this. Okay, you know, later on I suggest that you go to this website, which is the regulation of your Russian government. It's the new project for standardizing of hygienic rules. As future managers and chefs and restaurant directors, you will need to know this. That's a picture of me and my friends. So they are very small, just so we have an idea. If we suppose that one bacteria would be 1 millimeter, this, yes, this means the dye would be like 1.8 kilometer. We already seen this. Some bacteria are good and we need them. We need bacteria to make beer, to make bread, to make wine. Yeah? So those are yeasts. But we need bacteria also to make salami, to make yogurt. Without bacteria, not possible to make it. And then what's also useful is the bacteria that are in our body. And in the nature we have also a lot of very useful bacteria which will clean up all dead animals and so on. But there are some bacteria which are really, really, really very, very dangerous. If this guy comes to visit you, it means bye-bye. So, botulinum is one of the worst because it's intoxication by the toxin itself. All the rest, you can be very, very sick, but you still can survive. If you get this one, you have 2 hours. After 2 hours, you will go to the graveyard. Where do we find this? Fish and meat in can. In cans. Yeah. Those are the most important ones. Okay. Let's calculate. A bacteria can reproduce every
Бактерии 20 minutes. размножаются каждые 20 минут. Yes? So if you start with 1, Если у нас изначально была одна, how much do you think that there will be after 12 hours? как вы думаете, сколько будет через 12 часов? A little more enthusiastic. Где ваш энтузиазм? Come on. How much? Сколько же будет бактерий? Don't be afraid. Just say a number. If you think it's 10, you know it's not 10 because you can count, right? How much? Well, millions maybe, I'm not sure. But Millions? millions, yes. Миллион. Okay. But I think it's more millions. What? I think it's more than millions. You think it's more than millions. So it is billions. Billions. Yeah. Миллиард. Somebody more? No? You can calculate this yourself. It's very easy. Это самостоятельно. This is normal mathematics. Yeah? Это не требует больших математических знаний. And you are right, Вы все правы. Mr. with the telephone. You are right. Господин с телефоном, вы правы. You're the first one, by the way. I am giving this lecture for many years already. Это первый, You're the first one to tell me billions. кто сказал миллиарды. Потому что я даю эту лекцию уже не первый год. So imagine if we know that on such a surface already there are billions. Представьте, что вот на таком примерно поверхности уже есть миллиарды бактерий. So imagine what happens. Представьте, что происходит. First time? Second time? I have to go quicker. For key elements, temperature, acidity, water, oxygen. Элементы температура. But you know this. Да, и щелочной. Щелочь. I'm sorry, I really have to go quick. So, key element, water, blah, blah, blah. You know him? Yes? No? But you're still alive. I see you're still alive, so that's important. Remember that when food is bad, you cannot get it back. We say at a temperature of 100 degrees, we can kill the most bacteria. И да, испорчено это необратимый процесс. При температуре мы можем уничтожить ряд бактерий. When you cook soup, Когда вы готовите суп, and your soup is bad, you can cook it a million times to 100 degrees. It will not change. It will stay bad. Why? Because some bacteria have spores. но бактерии есть споры. So I have to go quicker. This is a spore. Это споры. Here too. И это Ta, 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 ta. If you are really interested in all this, Если вам это все интересно, then you have to tell, вы должны сказать, you let them know, and I'll come back just for я this one. приеду еще раз, домой сюда. But we have some other topics Но у нас есть другие which темы, are very, very important. The last thing that I want to say about this is that good quality and good hygiene is the result of a team. это результат командной работы. So this means that you all together responsible Это означает, что вы все вместе являетесь ответственными for a serious good quality. за Okay? серьезное высокое качество. Yes, this we will not do. It's gonna be a test. Yes, it was the test, but I don't have the time. She already said. 3 minutes, we can describe the test. It was a test for the audience. No, just describe the test, it will be interesting. You think? Yes, Yeah, of course. Don't worry. Let's see if you really know something about. Okay. These are mistakes. Please find the mistakes. Tell me. Найдите ошибки на этих картинках. It's very small for them, I think. People from behind, they cannot see it. Можно по-русски сказать? Говорите или идешь? Говорите, да. Ну, он сначала помыл руки, а потом засунул руки в карман. First he washed the hands and then he put in the pockets, right? Mistake? First, he washed the hands And and then put in the pockets. yeah, no. Let's forget this one. Just look this one. The fact that this, it's me. Huh? Представьте, что это я. What is wrong is that here is a knife
on the floor. Что не так? Ножик на столе. The cover is not completely as it should be. There is a newspaper. На волосах. You are not supposed to read your newspaper. There is a cup. You are not supposed to drink during your service. You drink somewhere else, Во время not in the работы не kitchen. предполагается, что вы трогаете газеты или, например, пьете. Of course, you cannot smoke a cigarette, Курить тоже не приветствуется. but that is. Now I pointed it because everybody says, "Oh, she's smoking a cigarette." But that's not the problem. The problem is somewhere else. Это ошибка. Но нет, проблема. Look, of course she is drinking, but also this is to distract you from something far more important that you can see on this image. What is it? Это все отвлекает вас от чего-то очень важного, чего вы не видите пока. Это на картинке. Попробуйте глядеться. Well, in the background, the pellets are, I mean, the way pellets are shown, I don't know, it's not the right way pellets are being placed. What, that? Well, this one as well, but behind this smoking lady, there are pellets and... It's not a pallet, but you are right, that's the problem. The problem is this, and you see it's open and it is overfilled. Yeah. So you are right. И они переполнены. Yeah, that's, I don't have to tell, I think that everybody knows. Я полагаю, комментировать не стоит, все понимают, в чем проблема. This one could be interesting. Tell me what you see which is not right. Что вы видите, что не так? The water bottle. Yeah, it's this one but the water bottle is not right, and this here, pepper, Да. is even not right because it's glass and it should not be in a production environment. Это не должно быть на линии производства. But what do you see here? Что насчет первой картинки? I will help you because we're losing time and I don't have time. The watch. Часы. No watch in a kitchen. Часы – это недопустимо, чтобы вы их носили на руке. The cell phone. Также мобильный телефон. Your personal items, you leave them in your wardrobe. Все Yes? ваши личные вещи должны оставаться вне. This is too complicated. Это крайне сложно. This one is an interesting one. Это интересно. What's wrong? Что не так? Is he exiting the restroom? Is he exiting the restroom? Is, yes? Yeah. Restroom. I'm just translating. Yeah, but what's the problem? Да, это туалет. В чем проблема? He's wearing his own clothes. Yes. Personal clothes. Da. Да, он Good. носит свою личную одежду. Good. He's going to toilet with his tablier still on. Да. На нем фартук. So, to be... Okay, there are no children here. So what he did, what I think that he did was... Что я думаю, что он And then he сделал? did his job. Come on, people. This is not serious. Huh? You go to toilet, you take that off. Когда вы идете в туалет, конечно, вы снимаете фартук. Plus, he is wearing a medallion. К тому же у него подвеска. Here, same. Medallion, hat, Самое. watch. Отсутствие шапочки, часы, подвеска. Let's see if you can find the mistake here. Давайте посмотрим, сможете ли вы найти ошибки на этой картинке. There's also a newspaper on the table. It's, Newspaper, yes. What more? Еще не только газета. Flowers, yes. Цветы. Kitchen is no place to put flowers that you give home to your wife. Кухня не место для цветов, берегите их для своей жены. What? Да. Yes. What's wrong? Что не так? Let me help you. Давайте я вам помогу. 1, 2, 3, 4, 5. I go back. What's wrong? oh, well, as far as I can see, there's some dirt on the floor. No. Там какая-то грязь? Нет. All that is to distract you from the real problem. Все это отвлекает вас от настоящей проблемы. Mr. Billion, tell me. But I think he has, he put on with
Without head. It's without a head, but it is again to distract you from the real problem. Это тоже отвлекается от настоящей проблемы. Why should you invest in blue light to kill insects if you do not put it on? Зачем вы вкладываете деньги в ультрафиолет, если вы его не используете? So that's the real problem. That's why I showed you this one, because here it's on. Поэтому я показал следующий слайд, чтобы вы увидели, как он This should be on Это должно быть включено, always, even when your kitchen is closed. даже когда кухня закрыта. Okay, let's go to the... How much? We have a lot of time. You're just I try to speed up. Yes. seriously? What? Seriously? No, allergies. What? Oppose? No, it's okay. Ta-ta-ta. What? You have a lot of time now, so don't Yeah? worry, you're really quick, yes. Trust me. I try to be quick. It's not Take always time, easy. please. We are here. Allergies. Тема аллергии. Dear students, who has an allergy here? У кого аллергия? Someone? Who? Who? 3, 4. Wow. What allergy do you have? Какая у вас аллергия? Flowers. На цветы? В начале лета цветы цветут. Flower is blooming. They have pollen. Yeah, pollen. Pollen. No, I understand. So the flowers that were there that I said you give to your lady, not to this lady. Да, кстати, если вы будете дарить цветы, ей не дарите. You had allergy? Corn. Corn на кукурузу. Mais. Huh? Flowers and destroying the In spring when they blooming, the pollen. Blooming. Pollen. Inside? Okay. Again, the pollen. There was somebody else who had an allergy. Yes? I'm sorry, my ears no. I'm already an old guy, you know, so louder. Я не так молод, говорите громче. I'm allergic to Я даже не слышу. Я не слышу. Wool. This? I stay here, okay? Move. So, there are what, 40 people here? Итак, здесь примерно человек 40. And we have 1, 2, 3, 4 people И у нас 4 человека with allergy. с аллергией. Only in this class. Это Think всего about лишь в этой that. комнате. Подумайте об этом. Think about that and think about the responsibility that you have Подумайте об этом, о ответственности. when you are cooking, when you are waitering. Да вы ее подаете гостю. It's not a joke. Это совершенно не смешно. Normally we have a video, but I have no time to show you. У меня, конечно, есть видео, но нет времени его посмотреть. So I will not show you. Boom. Я его не покажу. If you want to see it, later on you ask and I come back. Вы можете попросить, и я приеду. It's already 2 that I'm selling. Huh? Видите, я уже продаю. Okay. So food allergy. Пищевые аллергии. There is a difference between an allergy and an intolerance. Есть понятие аллергии и понятие непереносимости. So an allergy is a response on the immune system, Аллергия – это ответ на иммунном уровне, ответ иммунной системы. especially for dietary proteins. Особенно They are пищевые белки. the biggest cause of allergies. Это основная причина пищевой аллергии. And then we have a food intolerance, which is Пищевой непереносимости. a reaction. It can be a natural trigger Это when we eat something. It's not the same reaction. The symptoms can be the same. The reaction is not the same. симптомы могут быть похожи. And from an intolerance, you cannot die. As for an allergy, you can die. От аллергии люди умирают. This could be you. Это могли бы
You can see it there. Видите оттуда? Вам видно? A shocking image, no? This is normal. This is after eating something that she cannot eat. Эта женщина в нормальном состоянии, эта женщина съела то, что у нее аллергия. It could be all of you. Perhaps not today, but tomorrow. Это может быть любой из вас. Не сегодня, может быть другой день. An allergy, you can have it in the coming years without knowing. Мы можем выработать аллергию со временем. Мы не знаем. And this is far worse because this could be your child. Это намного хуже, потому что это ребенок. Это может быть ваш ребенок. Think about it. Подумайте. So if you think, but okay, we did the test, if you think that in Krasnoярsk there are no allergies, you are wrong. Если вы думаете, что в Красноярске аллергии нет, I am not going to read all these numbers, but I think you will get this information later, I hope. я нашла эти данные в интернете, я думаю, вы тоже можете. Where did I get it? I did some research and I went to the Institute of Medical Problems of the North Krasnoярsk. Данные получены из Scientific research. And I found a lot of numbers about allergy. очень высокие показатели аллергии в этом регионе. Ovalbumin and cow milk, those are the ones who are the most Это present один из самых in Krasnoярsk. основных аллергенов в Красноярском крае. Those are dangerous ones. Очень опасно. I can go quick. If you want to know why there is such an increase of allergens, it's very easy. The hygiene theory, we wash ourselves too much, we ought to clean on ourselves. And it's very contradictory because we need to be clean. If we're not clean, the food can be contaminated. Мы часто моемся, и в результате этого далее We use far more antibiotics than what we used to do before. Antibiotica. In Russian, same, no? Antibiotica. антибиотики. The same. Same, eh? Well, you see, they understand. Тоже I speak Russian. Air pollution, indoor, outdoor, harmful substance like detergent and other oils and on workplaces. бытовая химия. Foreign products. Me, I am a foreign product. Eh? Некоторые импортные продукты, например, я. No, seriously. We use more and more foreign products and we are not used to eat these products. На самом деле это серьезно. Мы Let me give you an example. If you go to к ним не привыкли. Egypt, Например, в Египте. yes, and you eat something in Egypt, Если вы едете в Египет, they will not get sick. Egyptians don't get sick. But we get what we call но при этом мы tourist diarrhea. есть такое понятие, как расстройство кишечных туристов. And we eat the same as them. But they are used to that kind of food and those kind of bacteria. We are not used to that. Yes? So, if they come here and they eat borscht, they will get sick as well. And we will not get sick. So you see, foreign products have an interaction. У импортных продуктов происходит. Then, of course, industrial processed food is also a cause. And then genetic engineered Также на это влияет vegetables, crops, and консервированные продукты и генетически модифицированные. so try to work GMO free, Старайтесь обходиться без please. генетически продуктов. Symptoms I don't have to explain, you know, blah blah. Наверняка не нужно объяснять, вы знаете. Again, this same boy, Видите? it's terrible, no? Это один и тот же мальчик. 14 allergens are under legislation in Europe and will be also in Russia very soon. Those are cereals Это which злаки. contain gluten. Злаки, которые содержат глютен. Yes, shellfish, mollusk, normal fish, Это морепродукты. peanuts, nuts, soy, milk, egg, Орехи, celery, соя, молоко,
Mustard, сельдерей, горчица, горчица, yes, mustard, да. Sesame seed, кунжут, sulfur dioxide, перцы серы. and lupin. About these peanuts, let me tell you a story. Что касается арахиса, So you understand how dangerous it is. And when you work in your kitchen and you cut up peanuts for putting in your recipe, that you understand what can happen. для блюда. Посмотрите, что может произойти. We are talking a couple of years ago in the States. Пару лет назад в Америке A young man молодой человек has party with his friends in a bar, был в баре на вечеринке с друзьями. have a few beers and eat some peanuts. Они выпили пиво, закусили орешками. He comes home, Он приходит домой, but his girlfriend, she has an allergy for а peanuts. у девушки, которая была дома, But аллергия it was на- already hours later, so nobody thought that Это уже it было could часа, be несколько часов dangerous. спустя после вечеринки. Thing is that he kissed, and please look it up, Google it, you will see. Вы можете погуглить, эта история реальна. So he kissed his girlfriend. Он целует свою подругу, 2 hours later, a girlfriend is dead спустя 2 часа она умирает. because she had anaphylactic shock and Она swallowed up. And so you see, if you cut nuts on your board, Смотрите, если вы just clean it is not enough. There will be residue. пожалуйста, прочистите после этого Please. поверхность, чтобы не осталось Disinfect. следов и остатков. Disinfect and do not use those kind of, even your knife. Не допускайте того, чтобы остатки таких продуктов аллергичных оставались на режущих Yes, we поверхностях, know. на рабочей поверхности. Another thing Еще одно. for the chef. We like to be creative, but we need recipes. If you work with a team, Вам нужно быть и yes, креативными, and you're a good chef, you make recipes and you put the standards out. So your sous chef knows and your other chefs in the kitchen knows as well. The day that you go to, I don't know, an event, a culinary event, your kitchen can work without you because you set out the. Есть определенные стандарты. If you change every day, nobody will ever know what you put in your recipes Если вы меняете свои because the рецепты communication регулярно, is not possible when you do this every никто не day. узнает, что на самом деле вы кладете в свои блюда. So dangerous, very dangerous. Stick to your menu, do not change, Меню, не Yeah. меняйте его очень часто. and put in your recipes. Or there are people that cannot read. Still today there are. Есть Then you use символы, которые означают symbols. For those who can read, you use Russian letters, Cyrillic. should translate it. What? Translating this. Yes. Ага. То есть содержит глютен, сельдерей, горчицу. То же самое можно обозначить символом. Cross allergies, okay. Перекрестная аллергия. Kitchen safety. Not eat and drink while you're cooking. Не употребляйте пищу или напитки, Use когда готовите. cutting board for each group. Используйте разделочные поверхности для разных продуктов разные. Do not use towels but paper towels. Не используйте Хоп. текстильные салфетки, только Anyway, бумажные полотенца. Wash your hands, of course. Конечно, мойте руки. Important because that's a point where a lot of accidents happen. Очень важный момент здесь. Do много not проблем. cook side by side dishes when you have a guest who has an allergy. Не If you используйте cook side by рядом друг side, с другом, потому что a может splatter быть from one pot, конкретный продукт. if you whisk, Потому что если вы, can go in the например, other pot. And then it's drama. капли могут попасть в соседнее блюдо, которое готовится очень близко к этому. Store food and wrap it separately, yes, and Храните sealed, и заворачивайте еду Nuts. в индивидуальной упаковке. away from other food. Особенно храните все, что содержит орехи отдельно. Try to use knives who are dedicated to certain Groups of food you can have color knife handle, which can help you with that. Yeah, that you must clean, that everybody know. So, questions, concerns, comments about this? Вопросы, сомнения, комментарии. It was quickly, I know, but Мне кажется, это было очень быстро.
Да. Well, I have a question. It's about HACCP system. Yes? You know, I don't know whether you are aware of that or not, but in Russia, not so many restaurants are, maintaining this system, unfortunately. And, as long as nobody around you maintains this system, there's no actual use in maintaining the system in your restaurant. So the question of mine is that, is it worth pushing this agenda in your restaurant, so in future some people will follow you, or you should wait until someone will push it and accept it? Okay, let me ask you a question. Should I translate question? Yes, translate, because it's an important question. Так, система контроля качества, которая была на презентации ранее, я знаю, что некоторые в России придерживаются. Стоит ли нам ждать, пока свыше нас заставят ее придерживаться, либо мы должны уже сейчас взять это на вооружение и вынести на повестку дня? If I jump in the river, Если will вы you прыгнете jump в реку, also? Вы тоже прыгнете в реку, если No? буду прыгать? Why? Почему нет? Why doing it? Зачем? Don't you think it's your own responsibility if you want to protect your guests? Это ваша личная ответственность. It's not защищать because ваших other restaurants, потому что других ресторанов they don't give a shit about всё this, равно yes? на это. That you not should give a shit about this. А вам должно быть It's your responsibility. это ваша ответственность. So think about this. It's no joke. Don't play with this. You are playing with the safety of your guests. Безопасность гостя на первом месте. You are all of you, Все вы chefs, but also restaurant managers, менеджеры и шефы, directors, waiters. водители, официанты. You are all responsible for the safety Вы все ответственны за безопасность and the health of your guests. и здоровье ваших гостей. The problem in Russia is that your Проблема business в is not том, что protected. ваш бизнес Everybody защищен. can open a restaurant. It makes me angry. Меня это возмущает. I'm a taxi driver, and tomorrow I think I go do fine dining, big money. Такси завтра открываю fine dining. And it's allowed, it's okay, even if this guy have no idea what he is going to do. Даже если человек Can you понятия не imagine имеет, что how он dangerous this is? Представляете, какие опасные заболевания могут передаваться нам? So I hope that in the future, some of you Говорю вам на будущее. Некоторые из вас will join together будут работать. and will try to go to explain to your government that your job should be protected, that not anybody Правительство can open a restaurant. защищена. If you were in Europe, it would not be possible. Это было бы You невозможно. cannot open if you have no diploma. Вы не имеете One права of management открывать, нет диплома. and one of kitchen and so on. И не можете- It's not allowed. Это недопустимо. You may have millions, У вас могут быть миллионы, but you cannot open a но restaurant. вы все равно не сможете открыть ресторан. So it was a very good question. Очень хороший вопрос. But please Пожалуйста. make sure that you protect your guests, because they will come back if you protect them. Позаботьтесь о том, что вы защищаете здоровье своих. So it's your responsibility of all of you. Это ответственность всех вас. I disappear and I come back. Yeah, but I need my glasses. Здоровье. No other questions. Больше нет вопросов? Come on, guys. Да ладно, ребят. But tomorrow I'm not here. В российских ресторанах еще не все спрашивают про аллергию. Ну что? В российских ресторанах пока еще не все уже спрашивают про сколько аллергий. In Russian restaurants, in our reality, not everyone is asking about the allergic reactions. The restaurants are not really interested in allergic reactions. In Russian restaurants, Yes. not all the restaurants ask about allergic reactions. Yeah. But more and more, believe me, they ask. Because I train them. Поскольку я всех обучаю, So теперь those все who got my спрашивают. training, they ask. Believe me.
Те, кто пришли в мое обучение, не спрашивают. They understood the danger of Они it. понимают опасность, серьезность этой проблемы. But it is coming because you saw that this line you can copy and you can go on internet and you come immediately into the project from the Russian government Но вы видели, who is working together with European government эти данные. to establish the rules. Проводятся исследования, есть некоторые нормативные документы. Next one. I never did this so quickly. So I want to say that it's really necessary to add that system in every restaurant establishment because we have a special law. Необходимо ли внедрять эту систему во все that рестораны? states, that we have to include it in our restaurant. We can open and do our work of our kitchen and hall and take our guests indoor when we have no that system. So it's really necessary to have a system in the restaurant. So, It is necessary. yeah. Действительно необходимо внедрять систему в управлении всех ресторанов. So it's even more than that. This system not only protects your Эта guests, система не просто защищает ваших гостей, this system also protects your budget. она еще защищает ваш бюджет, ваши деньги. So, but good. Your teacher is here. He needs to give you 10 points. Пусть вам добавят. So we have a movie, but I'm not going to show У you. меня есть видео, но я вам не покажу. Gastronomia. Remember it, write it down, Запомните, look it up on YouTube and look to it, okay? It's important that you look to this. This is the future. This is your future. это ваше будущее. So write it down, Запишите. put it in your phone. Запишите в телефон. I'm not saying this as a joke. I'm serious for once. Ты серьезно? Как никогда. So bye-bye movie. Yeah, you can watch it on your own time. Multisensual eating is the new experience of today. So we want Восприятие. all our senses to be happy. Мы хотим, чтобы все органы чувств были счастливы. When you are sitting here, Когда вы здесь means that you are in the business of making people happy. вы находитесь в индустрии. Can you imagine a more beautiful job Что может быть than this one? чем эта работа? We make people really smile. Счастливыми, они улыбаются. We give them happiness, a wonderful moment, even short sometimes, but На короткий момент. for that, to make people happy, we need to understand a lot of things. Мы должны понять очень много вещей. We need to understand what affect our taste perception. Восприятие вкуса. And there are several elements who do that. Несколько элементов, которые мы сейчас проговорим. There are external elements. Есть внешние The weather. факторы. Погода. When the sun is shining hot, Когда солнце светит и очень жарко. you don't want to eat like a beef stew or something like that. Вы не хотите есть что-то типа Да? мяса. But when it's cold like no, oh yes please. So think when you create your menu, think about the seasons, Думайте о сезонности. think about the weather. Думайте о погоде. Look in the forecast, how many days will it rain this month? Что я должен готовить в такой погоде? Even rain has an influence Даже on дождь влияет. how we perceive Как мы food. Как мы воспринимаем еду. And then of course the influence of age. Также есть влияние возраста. You're a young guy, Вы очень молоды. you ate different than me. I'm already old and Вы и я, мы по-разному питаемся. but I'm very young. But age influence our taste. Но возраст влияет на вкусовое восприятие. Some of you, when you were younger, did not like mushrooms. Например, вы не любили грибы. Who? Кто не любил грибы? What? I still don't like mushrooms. Are you still? You have to grow up, you will like them. Когда вы вырастете, вы полюбите.
I take this example because it's very often that children not like mushrooms. But when they grow up, they adore them. Но когда они возрастают, So with вырастают, они age, их любят. our taste perception Означает, что возраст changes. меняется, Yes? это меняется. And the old, even at my age, Например, в моем I know that in 10 years there will be dishes that I will not like через anymore. 10 будут блюда, которые я вообще не буду любить. But there will other stuff that I will Но будет really что-то like. такое, что я буду очень любить. The influence of color. If you see a dish, Цветом. a black plate with black ingredients. Okay, let's go to church and a funeral because this is terrible. Черные ингредиенты напоминают нам о церкви и о похоронах. And then the multitude of taste. If you put too much ingredients together, then you no longer taste what is your main ingredient. And your main ingredient is what and why you are making this dish. Очень сложно понять, какие там ингредиенты, какой вкус. If you put king crab on the menu and it tastes like vongoles, then something is wrong. So try to respect your main ingredients. Уважайте And- основные ингредиенты вашего блюда, чтобы они были отличны. And then visual recognition. We all like to cook molecular. It's amusing to do. Yes? It's nice to do some garnish, but you cannot do that with your main ingredients. Вы не можете сделать это. We want to ингредиентами. recognize a carrot. Вы хотите понять, что это и есть морковка. You can make pomade of carrot. You can make chips of carrot. It's all very tasty. Вы можете But сделать still, чипсы, we like to морковки. recognize Это будет ingredients. замечательно. Но мы хотим узнать, что это за ингредиент в блюде. Expectations also. I have expectations when I go eat, and if they are not filled in, Есть, у меня есть некоторые ожидания. about this expectation, we will come back immediately. Мы поговорим чуть позже. Odors. You need to know that when you eat something, Запахи. only 20% of your taste 20% is вкуса here. здесь. 80% 80% is здесь. your nose. Memory and association, also very important. Это также очень важно. If you are able to cook something, I was in St. Petersburg some days ago, Несколько дней назад. and I was teaching them how to make a fond stock, Как готовить бульон. beef stock, and chicken stock, and fish fumet, and these things. Мясные бульоны, рыбные. And one of those chefs, he tasted it, and he said, "Oh Шеф, wow, когда пробовали, говорили, о, this makes me think of my это grandmother." напоминает мне про мою бабушку. Бабушка, да. He was emotional about a simple У него stock. была эмоциональная связь с простым бульоном. So you see the effect of memory. Это все влияет на воспоминания. It's the same thing with music. Music we know, we all know it. Huh? Мы все прекрасно The first time знаем you музыку. kiss a girl and you hear them the same song, Целовали девушку, you will say, стала какая-то "Oh, песня. that was the time when I kissed Anastasia." Это время, когда я поцеловал Настеньку. Oh, it's the same thing. Это то же самое. It's all about passion. Это все просто It's all about включенность. emotions. Это эмоции. Food is emotions. Пища – это эмоции. Flavor modification, residual taste and contrast. Изменение вкуса. I need to go a little faster. остаточный вкус Oh, too fast? I'm back. I'm sorry. И контрасты. Voila. What is wrong? Ah, I'm older, Ziki. How much? Ой. Okay. Then I will skip this. Please look at it. Пожалуйста, It's, посмотрите. it's different factors that influence. Это разные факторы, которые влияют на вкус. But it's important if you open a restaurant in Krasnoярsk, it's not the same thing than when you open a restaurant Ресторан в Красноярске 50 kilometers from here. And it's certainly not the same than километров отсюда. if you open one in Moscow or in St. Petersburg or in Rome or in Madrid. В Мадриде. It's different. Это
Это разные языки. So this can be interesting. Эти If you, факторы нужно учитывать. this is about creating new dishes. Когда мы создаем новые блюда, I will skip it. я пропущу. I've eaten in the restaurant here and it was good, so I can skip this. I have eaten in the restaurant here and it was good, so Я I ела can в вашем skip it. ресторане, было хорошо, поэтому это можно пропустить. Hey, this one. Посмотрите, это очень интересно. You remember contrast? Помните контрасты? Look, this and this is exactly the same garnish. Посмотрите, это абсолютно одинаковое украшение блюда. The only thing that I did, Единственное, change что я the сделала, color. я поменял цвета. So here the same, I changed the portion which is in the dish. Порцию, именно дизайн. But it's difficult to see, I suppose. Я полагаю, очень Especially сложно there. смотреть, особенно в этих рядах. Thing is that when you use colors, Дело в том, что когда вы here используете we have an цвет, ingredient which is нас the есть same as this. ингредиент So you have определенного no цвета, contrast. у нас This нет dish контраста. is not appealing. Это блюдо не является привлекательным. Here we make a darker one, but still Здесь rich, цвета темнее, and it is appealing. это уже привлекательно. This side На этой you стороне don't want to eat, but this side это вы не хотите есть, you want to eat. а это съесть хочется. This is what we call a food pairing tree. Somebody knows what that Это is? что называется дерево, You? как сочетать ингредиенты. What is it? Well, it's a tree that represents the combination of tastes and other stuff. You surprised me. Вы удивили меня. You really surprised me. This is a great institute. If you learned Это that прекрасный here, институт. Well, I learned it здесь? by myself, Вы учили здесь или сами? but yeah, the institute also. Я выучил сам, но институт if you learned it by тоже yourself, сделал свой вклад. share it please with the rest of your teammates, Расскажите это своим chefs, одногруппникам. because this is really Это important. очень важная вещь. Who? What happened? I did something that I should not do. Who? Who? Okay, but I'm back at where I should not be. Dun, 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 dun. Oh. Stop. Okay. Effective restaurant staff management tips. I will be very short because the next one is important. Okay? Рекомендации по эффективному управлению персонала рестораном. Я буду It's all краток. logic. Hire всё well. логично. Make sure that you find the right Нанимайте с умом. staff members, not only about their qualities as waiter or chef. Нанимайте людей, которые не только профессионалы своего дела, как There is one quality which официанты far more и important than шефы. that. Есть качество, которое еще важнее. Social skills. Это навыки общения, soft skills или социальные If навыки. you do not match together, Если вы не don't work сходитесь, together не because работаете вместе, it will fail. у вас ничего не получится. If the waitering service is not good, it's not a problem. Если сервис не You can очень, train. то вы можете обучить свой персонал. Just make sure that the social skills that they are active. Но убедитесь, что As I у said человека before, очень food хорошие is about коммуникативные навыки. Feelings, Это все чувства, ощущения и эмоции. So train them well Обучайте and свой try to персонал, build a team. стройте команду. And building a team, it's not you do this, you do that, you do that, and you Построение do команды this. это не только раздавать инструкции, That's ты not делаешь how это, you ты build то. a team. That's exactly the opposite. На самом деле, построение команды это абсолютно A противоположная вещь. team, it's like Команда this. это здесь. If you take out one little piece, Если вы I уберете no один longer элемент, will be able to see the time. я не смогу узнать, который час. So if I take out one, Если of я you, заберу одного из вас, you no longer will be able to serve a вы decent больше не dish. сможете You will serve подавать it, эти but блюда, предоставлять этот уровень качества обслуживания. and then important, Mr. Future and Mrs. Future
restaurant managers, Будущие менеджеры ресторана, помните, что track responsibilities. вы должны отслеживать ответственности и обязанности своих сотрудников. Make your staff members responsible for the tasks that you expect them to do. Ваши сотрудники должны быть ответственны за то, что вы ожидаете, они должны за что быть ответственны. And not like this, all И не good. так, что All good. О, No, no, классно. no, no. нет. Really responsible. Должно быть соответственно, должны быть ответственными. So when you come in, you have a list. Когда вы It's like a заходите, plane, да? у вас есть список. Pilot, you do Все как в check, самолете. check, Пилот проверяет check, check, все приборы. check, check. All good, signature, finish. Все хорошо, все в порядке. If plane falls, Если they will самолет take падает, checklist to see. то мы посмотрим на чек-лист. If not checklist, then it's black box. Если нет, то у нас есть черный ящик. Okay? So responsibility, very Ответственность important. – это очень важный элемент. This is the only way that you can say you did not do your Это job. единственный способ сказать, что именно вы сделали что-то неверно. I. Нет, не вы. And monitor their attendance, meaning you have Отслеживайте их присутствие, то 10 есть staff members, у вас 10 and сотрудников, one of those 10 each morning и каждый из них, каждое утро comes too late. приходит поздно. But you not know because you're not there yet. Но вы You не come знаете, вы еще не later. пришли. да? Вы, например, приходите позже на работу. Do you know what impact that can have on the Знаете, какое complete влияние team? это может оказать на всю команду? One person that Один all comes человек, too который late, просто всегда or опаздывает, goes too early, либо, может быть, home. уходит раньше, even if it's 5 minutes. даже если всего на This 5 is минут. enough to demotivate your Этого complete достаточно, чтобы team. демотивировать всю команду. So you will not accept things like that. Вы не должны принимать и Restaurant мириться с такими business вещами. is about discipline. Наш бизнес – это все про It's дисциплину. first is passion, but secondly discipline. Сначала это страсть, потом это дисциплина. And of course, for those who will be future investors, Те, make кто будет- sure that you have a Если вы damn будете good инвестировать restaurant в manager. бизнес, убедитесь, что вы нанимаете, ваши менеджеры отличные. This is the item that I was asked to give you more deeply. Так, сейчас мы будем говорить с вами о том, о чем меня попросили поговорить So there поподробнее. are 12 rules for a good service. Уж кому-то не понятно. First rule. 12 правил хорошего сервиса. Первое. And you will say, we know all this. Huh? Вы можете сказать, что вы это знаете, You take telephone and you say your name and you say the name of что the вы restaurant. поднимаете трубку телефона, But вы also представляете your name. себя, ресторан. You must create a quite kind of personal contact with Вы должны your установить future личный контакт с guest. гостем. You take note of all the Вы details, записываете все детали. meaning date that they come eat, how much they will be. Это день, If время, you сколько can, будет людей, если вы можете. and you have the guts. Some people are afraid. Me, I'm not afraid to ask something, but И если you can вы, try and see if it is for a special occasion. вы можете задавать вопросы, может быть, это есть какой-то особый повод, чтобы If it пойти в is so, you ресторан. can offer extra service. Вы можете Like, предоставить им "Oh, дополнительные услуги. congratulations, it's the birthday of your wife. Например, поздравить Shall супругу. we order some roses for you? We will take care of it. You Может быть, not нам need стоит to заказать go. цветы вашей When супруге you на день arrive, рождения. they will be there. И когда вы прибудете, цветы уже будут в ресторане. Not everybody accept that kind of question. So Все you не- have to listen very carefully to the voice, Не все гости приемлют and then такие you can вопросы. tell if you can ask this question. Сначала вы Yes or устанавливаете no. контакт, понимаете гостя, потом только понимаете, какие вопросы можно задать. And then, of course, А потом? make 110% sure that you ask about allergens. 110% уверенности, что вы задали вопросы про аллергию. Ask for it. Спросите. Ask also for extra wishes if they. Также, есть ли у них особые пожелания? It's possible that someone, I don't like oysters. I'm not allergic, but I don't like Например, oysters. если они не любят какую-то пищу. Note all this. Kindly ask, or you repeat completely everything. Date, how many, blah blah blah. Также allergies, повторите полностью все. Okay. Уточните, что And все then you верно. say kindly goodbye, and you say that Вежливо we're попрощайтесь. looking forward to Скажите, receive что вы с you нетерпением ждете and take встречи с care этими of all гостями. your needs. Immediately
you communicate if there are allergies. You communicate immediately to the kitchen. Вы должны сообщить So you give the незамедлительно chef the на кухню, opportunity to create another чтобы dish. кухня шефа были в курсе, когда будут готовить для них блюда. For example, Например. if there is an allergy on lactose, Например, если есть and the аллергия на chef thinks a лактозу, little bit, he can use soya milk можно использовать соевое to make молоко a dish, but make в something приготовлении special. блюда. So Сделайте when что-то the guests особенное. come, Когда гость приходит, he will feel, oh wow, they take care of me он here. будет чувствовать, что о нем позаботились. Wow, that's respect. Oh, Это уважение. Okay, so that's number one. Это был пункт номер 1. Number two is when they arrive, of course. Номер 2 – это когда гости приходят в ресторан. You take jacket and blah 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 Конечно, вы должны взять у них верхнюю Yes. одежду и так далее. blah. And you have to step forward, not wait until, no, when you see the guest is coming, already go to the Вы должны door. проявить инициативу и пойти навстречу гостю, не ждать, пока он сам к вам придет. Not stand here and wait И не until, стоять вот так, здесь. Ждать и смотреть. no, not like that, Не так. right? So give them a warm welcome. Очень радушно их поприветствуйте. It's really important. You have to be connected to your guests. Вы должны чувствовать, установить эту связь с гостем. So if you can sense that Если вы чувствуете, что they have something to celebrate, again, у you них есть can какой-то ask. особый повод, вы And можете if спросить. they didn't tell before, but now they Если они tell до you it's этого a не birthday сказали, already. например, если день Kitchen, рождения, chef, вы можете пройти please на кухню, make a сообщить об special этом на dessert. кухне We have и попросить. somebody Приготовьте who has a что-нибудь, birthday. например, особый десерт для нашего Do гостей. not wait until they ask you. Не ждите, пока они вас попросят об You этом сами. should do this for them. Вы должны сделать это первыми для них. So then to the table, Потом вы идете к столику. the chair. Do not let them take the chair. No, you help them. Вы помогаете ему You must make feel сесть. your guest like if he is. Ваши гости должны себя чувствовать, как будто A king is too much, but near to a king. как король. Это может быть слишком, но примерно как короли. Try to find out who is the one with allergy. Старайтесь также опять узнавать, есть ли какие-то аллергии у ваших гостей. When you escort them to the table, Когда вы их проводите к столику, try also to find out. Normally you should already know when they come in, but you never know. также Who is the one who invites? узнайте, кто тот, кто собрал их всех, кто их пригласил. So, immediately send a waiter. So once that they are seated, Сразу отправьте к ним официанта. the waiter should welcome his guest, ask for water, Официант sparkling, тоже должен их поприветствовать, предложить им still воду, or medium sparkling, газированную, or негазированную, холодную, or теплую. ambient. And I forgot something. Resume Я кое-что забыл. when they Повторите, arrive. когда они приходят. Repeat what they reserved for. Да, повторите все детали их брони. If you have several brands, ask which water they Если у want. вас есть несколько марок воды, можете предложить все на выбор. Do not choose yourself. Сами не выбирайте. Not so long ago, I was in Не a так very давно famous restaurant, я был в очень известном a very ресторане, expensive в очень restaurant. дорогом ресторане. Yes. And I asked for water. They bring me water. Я попросила воды, чтобы мне принесли воды. I didn't say the brand, Но я не назвала but they марку. brought me Vichy. Они принесли мне вещи. Vichy, yeah. And 5 minutes later, there's Через a 5 couple минут coming in, and I see they get Voss. за другой столик принесли другую марку. ВОЗ. My face really was like, Я посмотрела вот так. why did they get Voss and I get Почему Vichy? у них была одна марка, у меня другая, ВОЗ или Виши? So if you have water, different Итак, brands, если у вас есть make a вода water разных марок, cart. À la carte. De l'eau à la carte. предлагайте. Water cart. У них Or должен быть you выбор. propose, if you have only 2 brands, no need to make Пусть даже это всего две марки, вы должны их but you предложить. propose. Вы You предлагаете, asked вы which water спрашиваете they want. о их предпочтениях. I really was angry.
that I didn't Меня это get очень off разозлило, because когда I меня не arrived. спросили. But I thought they didn't have anything else. Потому что я думала, у них вообще другого ничего нет. At that time, you can already offer the drink menu for aperitif. На этом этапе вы можете предложить им аперитив. And then something that you not do in this region, so you have to Что decide. у вас не But for принято, me, но для putting нас bread on the table поставить is хлеб на стол extremely important. это очень важный момент. Because bread is the signal Потому что хлеб это of hospitality, признак of гостеприимства, brotherhood, of sharing a meal. братства, Yeah. что вы делитесь своей пищей. Do not cut the bread. Не режьте хлеб. If you cut it, Если вы его cut it режете, from under to top, but on the top leave it. режьте So его people снизу still вверх, can чтобы сверху люди могли его break it. разломить. This is a sign. Это I приз- want to share a meal. I want to, and it's welcome. Это символ того, что вы делитесь своей пищей и вы гостеприимны. Yesterday I was in a restaurant. Вчера я был в here. ресторане здесь. I did not get bread. Мне не принесли хлеб. Yeah, no, you laugh, but it's true. But Да, I вы смеетесь, felt но это sad. правда. Мне было очень I грустно. felt sad because I'm used to get bread on the Я привык, что мне приносят хлеб, когда я прихожу в ресторан. And I don't care if I have to pay extra. Мне даже все равно, если придется за это дополнительно заплатить. So I had to ask for bread and I had to Мне ask for пришлось butter. просить хлеб. And actually, it was the lady who was with me who asked for it, which was abominable. И даже меня спросили, кто That's попросил terrible. хлеб. Это было ужасно. So make sure that they are enjoying. If you have several types of bread, you Следи will за тем, explain чтобы each type гостям of всем нравилось, чтобы bread. вы предлагали тип хлеба, определенный, может быть, который они просят или им нравится. Assist with the choice for drinks. Помогайте If с you выбором see that- напитков. You remember, you have to give the carte d'apéritif and cocktails, whatever. Помните, да, вначале вы предлагаете Some аперитив, cocktails need коктейли. explain. Какие-то коктейли need- необходимо If объяснить. you have house cocktail, explain it. Если у вас есть да? авторский коктейль, So assist. нужно- If they are объяснить, not что sure внутри. about what they want, you если они не can знают, ask. что хотят, You have 3 questions that you need есть to 3 ask. вопроса, которые нужно задать. Well, the first one is a multi-question. Would you like something with Первый. fruity, sour, Хотите ли вы sweet, что-то something with фруктовое, кислое, maracuja? может быть, с маракуйей? Maracuja. Маракуйя. Oh, maracuja. Yeah, Almost okay. the same, right? Maracuja. Like in restaurant. Okay, something with mango, some with Что-то может быть с манго, with lemon, whatever. с лимоном. Assist. Try Помогайте. to give them ideas to take a cocktail. Попробуйте or whatever. развивать их идеи о том, что они хотят выпить. Or house-made lemonade, Либо, может быть, домашний лимонад. or moss, or Moss. whatever. So always Всегда. what, which, and some extra needs, wishes. То есть что, может быть, что-то еще они хотят, тоже говорите об этом и What can спрашивайте. be white vermouth, Что такое белый вермут? which can be Neuiprat, Что такое martini, мартини? and so on and so on И and so так on and далее. so on. Yes. Extra can be ice cubes and Дополнительно lemon это лимон, кубики льда, or olive, оливка, like James Bond. как у Бонда. Okay, once that is done, make sure Итак, после этого убедитесь, что you go for the menu. вы начинаете работать с меню. First rule of a menu Первое правило меню. is that it is clean Оно должно быть and that it is not чистым, не скомканным. like that. In some restaurants you get a menu like this. В некоторых ресторанах можете меню получить, которое выглядит примерно вот так. Would you like to eat if you get a menu like this? Вы бы хотели прийти в ресторан, где вам дают такое меню? Me too. Я бы тоже не хотела. Bye bye. Поэтому до свидания. So pay attention to the menu. Итак, следите Secondly, за put меню. your menu always in the same position, please. Кладите меню всегда в одном Do и том же not do- положении. This. Не делайте вот так. Because you're in a hurry, you take it, you not Потому pay что в attention, спешке вы можете не обратить and I do внимания this. и взять The menu. неаккуратно меню кверх ногами, Try to read. подать его к нему Hey, not кверх funny, ногами. Ну что, попробуйте прочитать. Yeah, you have to do this. Да, вам придется самому перевернуть меню. This means Это означает, me as a waiter что я как официант
I am not interested in you. Мне вообще все равно на вас. I don't care about Мне you. всё равно. Turn it around, read it like that, I don't care. Как вы будете читать, как вы с этим справитесь? If you have multiple language menu, Если make у sure вас that you give меню на нескольких языках, the right menu to the right person. Вы должны English дать- to English speaking, Russian to Russian speaking, and so on. If you верное have меню верному menu, человеку, то есть англичанину дать меню на английском и так далее. I don't know if you have this practice Я не in знаю, Russia, существует ли это в России, but we do in Europe. но в Европе We are still gentlemen. мы все-таки джентльмены. So we have menus without price. У нас есть меню без цен. This menu is for the ladies, Это меню для дам. or for the people that Или- you invite, Или your для людей, guests. которые пришли вместе So с it's тем, кто их important to собрал. know who is the one who invites. Поэтому очень важно знать, кто главный в компании людей, Why do которые we пришли в do this? ресторан. Do you have this system in Есть у вас такая Russia? система в России? No? You're not gentlemen. It happens. Good. Очень Very, редко very происходит. low. The thing is, Дело when you в том, give a что- menu with prices, Когда вы даете меню с it ценами, can go two ways. ситуация может развернуться The lady двумя can say, oh, сценариями. that's expensive. Дама скажет, о, как это дорого. I'm afraid to take this. Я боюсь это заказывать. Or the lady can say, Либо дама скажет, this guy is gonna pay. о, этот чувак заплатит. So, just so you know, think about it. If Просто you have подумайте, this, для вашей информации. not the wine cart never. Huh? Ну, не с вином. Wine cart always with prices, Вино and it всегда с always ценами. goes to the one who invites. И всегда это меню с винная карта идет всегда тому, кто пригласил гостей. So, as I said, and I said that, the price list, I said that. Это я сказала. Explain the menu. Important. Да. Объясняем блюда. You have set menu, you have suggestions. Вы делаете and, какие-то предложения you гостю. have à la carte. So the à la carte in general you don't have to explain, but the set, Меню а-ля карт yes, обычно не приходится because объяснять, но that's когда something that меню changes. с сетами, And the suggestions also something that changes. бывает, Make что что-то sure меняется в меню. that you are informed before the service starts Убедитесь, что вы в курсе, еще About- до того, как подача начинается, about which ingredients какие ингредиенты are not available. недоступны, каких нет. I explain to you. Я объясню. I would like to eat asparagus. Я бы хотел I'm спаржу. sorry. Ой, We have нет. no more asparagus. У нас нет спаржи. Oh, again, no Ну, asparagus. снова нет What спаржи. is this for a restaurant? Что это за ресторан такой? The scenario that it should be Как is должно when быть на you самом give the деле? menu. Когда I вы would like даете меню to tell you гостю, that today I и am говорите very sorry, сразу, but we извините, have no asparagus. сегодня спаржи And нет. then you will say, oh, that's not a problem. А We'll потом, take something скорее else. всего, гость скажет, да это не проблема, я закажу If you что-нибудь not tell другое. it, Если вы это не the скажете, reaction will be, реакция будет, скорее всего, oh, grizzly bear. как But if you tell it, Но если скажете заранее, people will understand. люди поймут, And they will say, они no скажут, problem. это не So проблема. inform before your service starts. До того, как вы начинаете And подачу make блюд, sure when you hand over the menu that you tell them. если your чего-то guests. нет в меню, вы должны проинформировать об этом гостя. Blah, 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 allergens. Аллергены. But that you know already, yes? Но об этом мы уже поговорили. Again, even, I know, you will say, Jesus Christ, again? Итак, Yes. если вы скажете, Господи, You опять will он об ask этом. again to make sure Да, вы that it должны is снова сказать, that we are talking спросить about the гостя. right allergens, that's one, and that we are talking about the exact person. Not that you put down a dish that is for somebody who Вы не is должны подавать allergic, блюдо человеку с and ингредиентами, you на give it которые to у него another аллергия. person. You need to know who it Вы is. обязаны знать, кто из гостей, у кого из них на что аллергия, чтобы подать верное блюдо верному гостю. If your chef was not really creative, Если шеф у вас не так креативен, try to make some suggestions можете делать that you know какие-то that will предложения. fit within the profile of your guests. И это
чтобы это было уместно по вкусу гостя. So give them time to decide. Дайте время, чтобы они сделали выбор. And very important is the way that you talk to your guests. Очень важно то, как вы разговариваете с гостем. Always look in the eyes. Всегда смотрите в глаза. Don't be afraid. Не бойтесь. If what you are doing now is like, oh, this man scares me, I'm not going to eat you. Нет, я не собираюсь вас побить, не бойтесь. You don't look away. You Не stay отводите and look in the взгляд, eyes. смотрите на меня. This is a token of respect. And it's Это also a признак token уважения. that you're not scared of the person. Вы не должны You бояться. keep your distance Главное, and you сохраните explain дистанцию. slowly the menu. Okay? Потому что вы объясняете меню, вы Don't fall in love разговариваете. with me. I know Ну I'm не beautiful влюбитесь в eyes. меня, смотрите. So give them time to decide. Дайте время, чтобы они сделали выбор. And while this time you are giving, И в это go время get the aperitifs and the cocktails. вы Because we still not принесете gave им it. коктейль, We gave либо water аперитив. and we gave bread. But we Вы didn't приносите give им воду, хлеб Хлеб, yes, Хлеб, хлеб, yeah, and Хлеб. масло, и масло. yeah, да. But we didn't give the drinks yet. Но So мы now еще не подаем напитки. is the time while they are choosing, making то their время, когда они choice to выбирают bring блюдо. the drinks. Это то самое время, когда мы приносим напитки. So before you Итак. serve those drinks, До того, как вы подадите напитки, you go to the bartender вы идете к and бармену, you get your drinks. вы берете напитки у него, Control your glasses. следите за бокалами. You can think, oh, the bartender, he controlled it. No. Нет, не It's your надейтесь на бармена, responsibility. You are giving this to your guests. потому что именно вы понесете это гостю. So it's possible that the glass is kaput. Возможно, что Even a в little стакане есть small скол или трещина. burst is enough to cut your lip. Даже маленькая трещина или скол достаточно, чтобы, So you например, not serve this порезаться. glass. That's one thing В that you таком will стакане ни в коем случае нельзя check. подавать Second thing that напитки. you check is the garnish. Второе, что вы, Is the проверяйте это garnish украшение. complete, yes or no? если коктейль полностью украшен, Must there be sugar on that glass? Must there be mint? будь то Must there be мята, a piece of либо кусочек ananas, a piece of pineapple, strawberry, будь whatever. то кусок ананаса, либо, может быть, клубника. Each cocktail must be, Каждый well, коктейль from the same kind, of course, must be the same. It cannot be that you give, which one? Which one? I don't know. Пина колада. Pina colada. My choice. I prefer tequila sunrise, but okay. Pina Sorry. colada. It cannot be that you give pina colada one with a piece of Например, все pina, коктейли должны with подаваться a piece of абсолютно ananas, and идентичными. the second one Одна with a пинаколада sherry. не может быть так, что одна пинаколада подается с ананасом, другая с вишенкой. Все должны подаваться идентично. So, that you know, I don't have to Это вы, explain that you наверное, have to знаете, work давайте. clockwise. You know this, right? А обслуживание подачи always происходит what по you часовой serve. стрелке. We present you the pina colada, Итак, когда вы which подаете blah 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 пинаколаду, blah 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 blah. So you always have to, and again, и опять смотрите в глаза, one thing that I see in кое-что, что я almost заметил, every в restaurant, каждом ресторане I see Я the вижу same stupid mistake, одна и та and же it makes глупая me ошибка, angry. которая просто меня бесит. They serve water, Они подают воду, yes, water glass. I'm serving Стакан you. для воды. Oh, you're already enough. на, с тобой хватит. So I serve you. Теперь с Okay, вами. cool. Well. You're thirsty? Yeah? So they serve water, Они подают воду, and then they put the bottle here. и потом ставят бутылку воды рядом. What the hell do they do this for? Что The вообще glass is происходит? here. Стакан вот здесь. The bottle should be И here. If you have a бутылка воды должна стоять рядом. if it is a small bottle, not Если это when it is a маленькая drum, бутылочка, then you can put it there И это не somewhere, огромная you know? бутылка, которую стоит вообще убрать со стола. Second thing that they do, and that's very Во-вторых, funny, Во-вторых, это очень смешно, кстати. let's see if you can find the mistake. Посмотрите, обнаружите ли вы ошибку? Я сейчас буду показывать. Yes, it's about right.
Вот здесь, посмотрите. What's wrong? Что не так? You should shut up, you are the director. Боже мой, молчите, вы все знаете. What's wrong? Что не так? Этикетка развернута не будет. Yeah, it should face out. Already when you serve, even with water, Даже если вы подаете всего exactly лишь as with воду, wine service. особенно когда вы First of подаете all, вино, you сначала present the вы bottle. показываете, презентуете бутылку Secondly, этикеткой. you fill the glass. Во-вторых, вы только наливаете это в бокал. Right? When you fill the glass, Когда вы you should наливаете turn бокал, the etiquette direction exactly as with wine. Да. Direction to the Этикетка person должна who быть will направлена на have the гостя. degustation. Да? Как будто это дегустация. You turn with the bottle and you put the И bottle вы ставите бутылку опять этикеткой гостю. at that side of the glass, not this side, that side of the С этой стороны and бокала, не с той. etiquette direction. И этикетка должна быть направлена на гостя. Believe me, Поверьте, 95% of the 95% restaurants ресторанов like this. ставят именно вот так. Even star restaurants. Huh? Даже в звездных ресторанах. I'm sorry, but this is my water. Простите, но вода моя. Not a problem. Don't worry. Чтобы гость налил либо сам, либо Сам налил? Shouldn't we offer or suggest that the guest pours the water himself? Cannot we ask him, would you like to pour the water or wine yourself? Is it possible? сам захочет ее налить. Maybe the guest wants to do that himself. Why do you want the guest to work? Почему вы хотите, чтобы гости Do you want to напрягались? have interactive game with him? Вы что, хотите с ним поиграть? Ну, вдруг он захочет сам налить. What if he wants to do it himself? Then he will tell. Тогда он He сам will вам об say- этом скажет. Put the bottle. Thank you. Спасибо. And then you put the bottle and you go, of course. But you cannot ask the guest, do you want to pour itself in Главное не your задавать glass? такого вопроса гостю. Не Because хотите that's ли the вы сами same налить? as, you know what, I don't want to serve you, Вы do it знаете, я не yourself. хочу вас обслуживать, сделайте это сами. But when he asks, of course. Но когда он спрашивает, это допустимо. So we have served the drinks, Итак, мы подали напитки. and now we need to know what they are going to eat. Теперь мы узнаем, что они будут есть. So again, 1, 2, 3. What, which, how, and some extras. Три вопроса. Что, как, Always может быть, что-то еще. take your time to advise, and again, Не бойтесь тратить I'm время not на то, doing что вы with him даете anymore. какие-то рекомендации look in the гостю. eyes. Смотрите Yes? ему в глаза. When you speak to your guest, Когда вы it's very говорите с гостем, important. очень важно. I am now speaking very loud to you. Я не очень громко разговариваю с I вами would never сейчас. speak like this to one of my guests. Я бы не стал говорить с гостем First of громко. all, I will go with my voice down. Во-первых, я снижаю тембр That's голоса. first thing. Это первое. So they feel more confident. Чтобы они I'm чувствовали sorry себя for the очень guys комфортно. behind, they will not hear me. I will take a distance, not too close. Я буду стоять But на not too far, расстоянии не just слишком близко, right не слишком distance. далеко от гостя, It's very important Очень that your важно. voice goes down. чтобы голос у вас People был will тише. listen better. They will feel Тогда more гости будут comfortable. прислушиваться, им будет более Does not комфортно. mean that they need to fall asleep. Но при этом нужно сделать так, чтобы они не But you уснули. cannot speak like this to your Но clients. вы не можете разговаривать вот так, как я сейчас, с гостями. You must create an environment of Вы должны создать обстановку uniqueness and confidence. особенности. It's not, уникальности, the target is not уверенности. that the table next to that table Цель не в том, hears чтобы what you are соседний saying столик слышал вас. or knows what these guests Или are знал, что ordering. эти гости заказывают. Да. Another thing. When you put a cocktail on the table Кстати, когда вы ставите коктейль or на стол, chilled drinks like Coca-Cola with ice or water or whatever, такие напитки, как Кока-Кола со льдом, put please a napkin under the glass. кладите салфетку под бокал. It's always put like that on the table.
Обычно Like же this? ставят вот так, No napkin? просто на стол без салфетки. I mean small, you know what I mean? Я имею в да? виду эту маленькую подставочку. Why do we need to put the napkin under the glass? Why? Зачем мы это делаем? To make Зачем? publicity for the vodka that is in the glass? Чтобы No. подчеркнуть, что это водка? No. Чтобы не было отпечатков, No imprint on the table. No residue. That's already one good point. Уже But хороший second пункт. reason. Еще есть еще одна причина, зачем мы кладем салфетку под бокал. When you have a nice cold drink, there will be condense on this Когда у glass. вас очень холодный напиток, будет конденсат. This condense will give this round napkin. But Этот конденсат остается на салфетке. this condense also, if you drink, Также, если вы пьете, он will drop on your shirt. может капать на одежду. Even if it is water, Даже it's если это not просто amusing. вода. Some people really are not amused by getting drops on their shirt. So Людям always явно не put понравится, если с a их стакана small будет капать конденсат на их одежду. napkin. Поэтому салфетка очень важна под All бокалом. still awake? Все еще не Да? спят, бодрствуют? Not sleepy? Еще не Yet? спим? No? Okay. Hungry? Eat? Может быть, вы проголодались? Eat, да? Chef, Шеф, waffle. вафли. I have some eclairs. Эклер. What? I have some eclairs. Oh, eclairs? Всем эклеров. Да? Кому эклеров? Katrina. A joke. You это- have to wait until it's finished. Это шутка, ждите, пока все закончится. Okay, once the people have chosen what they will eat, Когда люди выбрали, and что они only будут at есть, that moment, И в этот and момент- please not like I see in many restaurants, есть то, что you я вижу во send многих the ресторанах, sommelier. вы приглашаете сомелье. Why? Only when they chosen what they eat. Why would we send the sommelier? Почему мы отправляем сомелье, I когда see они often the выбрали, что они sommelier, будут есть? she's with the menu and sommelier already. Потому что ситуация какая? Человек с меню и уже приходит сомелье. This makes no sense. В этом нет никакого смысла. How can you choose Как вы можете wine выбрать вино, if you still not know what you are going если to вы еще eat? не выбрали, что вы будете есть? It's not logical. Это вообще не логично. So do not send the sommelier Не отправляйте before. сомелье до того, пока. And if you're really clever and if you really Если want вы действительно to умны и give хотите your guests дать вашему this гостю feeling ощущение, that they are so welcome and that Что you love that they are мы there так им рады, and that you are grateful, и что вы им благодарны, что они you go to пришли, the sommelier and you say, вы идете к сомелье и говорите: she will eat one turbat, one veal cutlet, king crab. And she already knows, okay, вы говорите гостю, что I know они the выбрали, menu, I will not have ей to какие ask, блюда, I can already propose и some поэтому сомелье suggestions. будет уже предлагать, не спрашивать, чего они хотят. And this guest will be like, И гостю вот так. wow, that's a good sommelier. Какой хороший сомелье. She is psychic. Да, она читает мои мысли. Okay. Now, before we serve, До того, как мы I'm not подаем going to talk about the wine service. I think you know about блюдо, how я you думаю, have вы to do можете, that. вы уже многое знаете, как подавать вино. I only want to talk about mistakes that I see. Давайте поговорим об ошибках, которые я часто вижу. So before you serve the dishes, До того, как First of подать all, блюдо, во-первых, you look at the table for empty glasses. посмотрите, Take нет them ли пустых стаканов на столе, и заберите их. except for the wine glasses. Ну, за No. исключением Don't бокалов forget для вина. they ordered wine, yes? But your cocktail or aperitif glass should go away. Стаканы The из-под wine, аперитива, the либо water glass should коктейли always должны be быть убраны со стола. this full. Вот настолько могут быть заполнены I бокалы с don't вином care. либо водой и оставаться на столе. I don't care Мне все равно. if it is Где-то, this full если вот здесь, and you have to add one drop of water, you do that. и если придется добавить хотя бы одну каплю воды, то вы Even это one делаете. drop. Даже одна This капля. is a token again to your guest. I am here for you. I take Это care of признак you. того, что я вас I am забочусь. so Я happy здесь, that чтобы вам you're here, помогать. and I want you later to come back. И я хочу, чтобы вы вернулись к нам. Мы даем хороший сервис. So, okay, now you go for this dish. Итак, перейдем к блюдам. Before you take the dish, you check it.
Перед тем, как взять блюдо с кухни, вы его The second check, проверяете. because the chef already checked, but you Конечно, check шеф it его уже again. проверили, но вы Is делаете everything on повторную the dish? проверку. Yes or no? Все ли есть на вашем блюде? And important, Очень важно. I'm going to show this one. The dish. Do we have a dish? No, it's okay. I will. So this is my dish. Представьте, Да? что это тарелка. I need your assistance. Okay, sure. So, come on. Not take. So this is the passe plat. Yes. I take my dish. I control. Представьте, что Okay, я I'm беру wrong. тарелку. No. Merci. Again, I'll hold your paper. Put a napkin on your passe plat. Вы должны постелить салфетку на... Да? This is the table where they take the dish from, right? Yes. С места, где вы будете забирать готовые блюда. Which is humid, small, little bit wet, not. Там может Okay. быть немножко влаги или остатки какой-то жидкости. This plate is there, standing. Okay. Тарелка там. When you take it, you do this, Когда вы забираете тарелку с кухни, вы делаете вот так. Вы and you повернули take it. и потом забираете. Тарелка в это время была на салфетке. You know why? Зачем? Зачем это происходит? Who knows why? Кто знает, Why зачем я did I это do делаю? this? Зачем я сделала вот эти движения? Чтобы на человека никакая влага не попала. So there is no drops of water or humidity, you know, on the plate left. Like this one, Например, на этой it's тарелке. not clean. Она не чистая. You see here? It's not water. Посмотрите, It's здесь not нет drops, воды, it's нет not никакой oil, it's not влаги, clean. но она при If этом you put this грязная. on a white napkin, Если вы положите ее you will have. на белую салфетку, So if first, before you take it, it can be that in the kitchen the chef a little bit sauce and the plate может was in быть, the sauce. Yes? на рабочей поверхности был какой-то соус, и шеф поставил тарелку So случайно if на you каплю put it on a соуса. napkin and you do, Если вы положите your тарелку, plate is always На clean. When you put салфетку it down повернете before вот your так. customer, то она будет And you чистой, take когда it вы будете away подавать блюдо after гостю. service, И забирать, что самое главное, there ее will be no после dirty еды. Не будет napkin. никаких which is really awful. не будет никаких следов. Yeah, that's good. You done? No? Okay, good. Understood? You think it's logic? Все это логично, согласны? If it's logic, why didn't you think about it before? Почему логично, и вы об этом раньше не думали тогда? Okay. So again, status checking. Oh yeah, I told them. Да, еще Saying кое-что хотела everything вам which is сказать. on the plate, you have to tell. You tell not the story of your life. You tell exactly 3 ingredients. Вы рассказываете про 3 ингредиента, не нужно рассказывать всю свою жизнь. You not start. We have cream and Итак, у нас parsley тут and a little bit сливки, onion, и also вот a little это. bit shallot that we put in butter and И вот мы потом сюда добавляем воду, and we put some chives, А some потом лук, black pepper and sea а потом salt. черный перец. No, Нет. 3 3 ingredients. ингредиента, That's it. которые You нужно упомянуть, когда put подаете блюдо. your main ingredients Самые главные to ингредиенты, the attention of your guest. чтобы привлечь именно к ним внимание гостя. Okay, then the waiter again Итак, look for water потом and опять the вы следите sommelier за look for водой, the за wine. бокалами, But we are not looking. доливаете вино. We will not attack that subject. Но Important is, would you like some extra? Would you like Не something хотели бы more, вы чего-нибудь please? еще заказать? That's important. Это You очень ask важный вопрос, который if they нужно want задать some гостю. extra potato, some extra Может быть, sauce, хотят добавки картофеля, vegetables. либо In овощей. general, meat, no, Ну, как правило, мясо не заказывают because дополнительно. that's difficult, except if you have a piece for several persons. За исключением, have когда это Chateaubriand. блюдо на несколько человек. You know Chateaubriand? Что такое шатобрион? Все знают? You know? Что это? Hello, sleep? Эй, вы уснули? Chateaubriand. Что это за блюдо? Что это? They not know Chateaubriand? Они не знают. Не переводи мою Filet грозу. pur, tenderloin. You know tenderloin? Yeah. Вырезка. Да? Yeah, they They know? know, they know. Okay. Shen. Chain. Then first big piece, Большой кусок.
Chateaubriand. Это будет изваристое. Then tourne-dos, Потом smaller. чуть меньше. Then, and this you know, everybody knows in Russia. Filet mignon. Филе миньон. Oh yes, filet mignon. It's the same. And then Russian. bavette. It's not the same piece of meat, please. Это все разные части мяса, Again, разные куски. Chateaubriand is the biggest piece, and in general Это for two самый persons. большой кусок мяса, и обычно это подача на 2 человек. Tourne-dos is the next piece, and mostly Это следующий wrapped кусок. with который- fat. И это, там есть также жир, Baked like that. и он And запекается filet жиром. mignon? А филе миньон это? The name itself says it. Mignon means Само all. имя говорит за So себя. cute. Миньон значит это маленький. So it's the smallest piece Самый of your маленький tenderloin, кусок вырезки. except for the bavette. За исключением кости. They don't know what is Chateaubriand. Они не знают, что такое Шатобриан. Now they do. Теперь знают. Oh, it's from you. I'm sorry. Простите, я у Where вас is mine? забыла. That's I mine? think it's yours. Yeah. No, this is, yeah, this. It's mine. Oh, you should sign the paper for her. Yeah, I will put the autograph. The autograph. Yes. You will get it. So it's important that you ask if they want some. Очень важно Extras. задавать вопросы, не хотят ли гости заказать чего-то дополнительного. Okay, when that is done, Итак, Paris, переходим к следующему этапу. when everybody is finished and not he finished, Когда все- he's still busy, she's still busy, Когда and you кто-то already закончил take away есть, that plate. Кто-то еще I есть. hate it. Ну, и обычно забирают блюдо у того, кто закончил. It's something Russian. Это что-то как в России. You are with a group of people У вас есть компания людей. and I'm finished Я, например, закончил есть, and she is still not finished а она еще ест. and he's not finished. И он не But the waiter's закончил. coming, take my plate Но away. приходит официант и забирает пустую тарелку. Well, I'm happy. No plate, I can put my arms like I Я want. счастлив, я, конечно, могу локти уже на стол But you don't положить. do this. Но этого не нужно делать. Imagine how do you feel. Представьте, как будет чувствовать себя гость. She finished, he finished, I'm not finished. Кто And the waiter закончил? comes and take that away. Then I think, Если официант oh, I забирает must тарелки eat, тех, кто закончил, I must eat то у quicker. меня ощущение, что мне нужно как можно скорее Because the доесть. waiter, he wants to go home. Потому что официанту вообще домой пора уже. So no, you don't do that. Поэтому нет, You не wait делайте until этого. everybody's finished, Ждите, пока все не закончат прием пищи, and then you а take these потом вы plates уже away. забираете пустые тарелки. I don't care about, in this case, I really don't care about Russian tradition. В таком I случае think мне вообще that все равно this на российские It's really традиции. not done. Это очень важно. И это часто не делается в России. So please, if you have a restaurant in the future, Если у вас будет когда-то let свой me ресторан в know. I будущем, will come just to скажите see мне, я приду, if you do this и я rule, yes or посмотрю, no. делаете ли вы все по правилам. I promise you. What? Our guests are not ready for that. I know, I had discussions with guests and they say to me, when I'm finished, I want the plate to go. Наши гости к этому не готовы. And then Да, I я answer, знаю. do you respect your wife? Because your А потом wife, будет вопрос, уважаете ли not вы свою finished. жену? Потому And что then they она, sit. например, еще не закончила кушать. И потом сидите вот так. yeah, perhaps you're right. А they возможно, tell вы me. правы. So it's all a question of attitude Это все and a вопрос question of being a gentleman. внимания, воспитания good и manners. будущего и хороших манер. This does not mean Но это не that означает, if you have что a restaurant and если you у go вас to fine ресторан, dining, you not do that. и это You будет wait fine dining, until everybody и вы finished and идете then туда, и что вы придете, no и у вас matter. заберут I don't блюда care пустые. if the man says, oh, take my plate away. No, Мне все равно, если попрошу кого-то, заберите, that's the пожалуйста, only мою case тарелку. where you do not follow your customer. Но your очень client. важно следить за гостем. Out of respect for the lady. You must need to И есть такое understand понятие, как уважение к даме. food, your Еда. dishes that you make, chef, and you chef, and their Вы chef, шефы, и вы шефы. they are feminine. Это дамы. Oi, I said something wrong. Я сказала что-то не то. Seems like it is thunder somewhere in Moscow, but not here. Кажется, что я говорю о том, что что-то происходит в Москве, а не здесь. Food is feminine. Еда женского рода. When you create a dish, Когда вы you make создаете a блюдо, composition that needs to be sexy, это композиция, которая включает в себя modern, секс, современность and feminine. и женственность. Your garnish, Вы украшаете. a man, he eat like this.
И мужчина ест eat вот like a так. pork Он ест как свинья. on a bone. Да? A woman, А женщина, she cut, она режет she put very elegant и in the очень mouth. She элегантно not put, кусает. Она не будет делать вот так. women do not do that. Huh? Нет. So Никто this так не будет means that делать. your dish must be adapted to a woman. Это означает, что ваша еда должна быть также When you make адаптирована soup, для женщин. Например, суп. when you make soup, Когда вы готовите суп, and you put vermicelli in the soup, и вы кладете туда вермишель, or émincé from chicken, yes, and you cut Или- this is the fillet, вот and you это make this филе, куриное émincé филе, the same length. So when you take soup, it hangs out of the spoon. и куски могут свисать, когда вы, например, зачерпываете суп. Women don't like that Женщины этого не любят, because потому что вот, and а потом вот. so make your garnish adapted Поэтому to убедитесь в том, the что mouth, ваше the блюдо gentle и его mouth компоненты of a woman. адаптированы к элегантному рту женщины. Do not exaggerate, okay? I'm not. I'm just translating. Absolutely. Objectively. Okay, now remove the plates and remove everything which is no longer needed. Итак, мы убираем тарелки и все, что больше не нужно. With everything I mean also pepper and salt. Don't leave it on the table. А соль Why и should you перец. leave it on the table? Зачем оставлять это на столе? I am not going to put pepper or salt in my panna cotta. Мы не будем класть по накоту ни соль, ни перец. So take it away. Поэтому тоже забирайте. And then comes dessert. You потом hand over подача the menu десертов. for dessert. Вы также It's подаете exactly the same десертное меню. as with Шаги all точно the rest. такие же, алгоритм такой же, как был до этого. Stay at the table Оставайтесь около столика with the dessert menu until they order. до тех пор, пока гости не выберут десерт. If you give dessert menu and you go away, Если вы даете they will им not десертное order меню dessert. и уходите, скорее всего, они десерты не закажут. 65% will not 65%, order. что они не So закажут you десерт. give your menu Поэтому and вы даете меню you stay, и остаетесь at a около distance. столика, но на расстоянии. And И in the смотрите eyes, в глаза. no? Translate that to no. So ask them if they want coffee or tea Спросите, не хотят ли они before кофе или чай dessert, after до dessert, десерта, or после together with или dessert. вместе с десертом. You have to give the three options. Вам нужно предложить все три варианта. Okay? Хорошо? And then you know, same step as А потом always. точно такие же Go шаги. check to Вы the идете на кухню, проверяете десерт, serve. проворачиваете на салфетке Yes. тарелку и подаете на стол. Okay. Now, it's very important that Теперь from that moment Очень важный момент. you give the utmost attention to Теперь your вы guest. даете самое Because this is closure максимальное moments. внимание гостю. This is the moment that we will end our journey together. Потому что это момент, когда нам придется попрощаться. So they will ask for the bill. Они попросят счет. At the moment that they ask for the И bill, когда они просят счет, you, as quick as you can, и как можно быстрее, вы, in fact, it should already be ready на самом деле before счет they должен быть ask. уже готов, до того, как они его попросят. There is nothing so annoying Это очень раздражает, when you ask for the bill когда вы and you have просите to wait счет, for 15 и вам minutes. приходится ждать еще минут 15. I get angry. Я, например, злюсь. And a lot of customers get И angry так же, как if this многие bill гости злятся в takes такой too момент, long. когда So, они the faster you ждут can give счет очень долго. And when the moment that you give it, you ask again, was everything fine? Did you В тот do, момент, когда вы what подаете did you счет, enjoy? Blah, вы еще blah, раз blah. спрашиваете, Make все ли было some хорошо, small все ли talk понравилось. and Можете немножко поговорить с look in the гостем eyes. и, конечно же, смотрите в глаза. Okay? Then escort them, Потом give проводите jacket гостя на выход, again, and подайте ему верхнюю tell that you одежду hope и to see them soon скажите, again. что вы надеетесь, что вы встретитесь снова, что они снова придут в ваше заведение. And that, my friends, are the 12 rules И это, мои друзья, все 12 for a правил perfect service. идеального сервиса. Thank you Спасибо. and bon appetit for those who Приятного are going аппетита. to eat.